Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar in Use. We have come here to the page number 282 and the video number is 267. Dear folks, what you're going to see is British English and American English. British English and American English. In European countries, England is a country. There you have almost 20 to 30 countries are there in European countries. These Europeans, they had colonies all around the world, especially in America. Britishers, Portuguese, then who else? Spanish, French, they had colonies. And these Europeans had their colonies even in India, in Africa, in Australia. So most of the countries, British had their colonies and they established their countries' language, that is English, as their official language in all these countries. So English, we can see, it has spread all around the world, including in America. So the British English, British were ruling America, then America got their own freedom, they got their independence, then they had stopped the relationship with the Britishers and they followed and they made English as their national language. So nearly 33 crore people are there in USA. They speak English. Their English differs from British English. American English mostly about corporate oriented. They have their companies all around the world, multinational companies like IBM, Ford, Microsoft, and most of the software companies are American based and they have their branches all around the world. So their English, they had their own uniqueness in their English, and it is called as American English. And Britishers, who are the forefathers, Britishers who are, that is the country where English has started, and people who speak English in British, their English differs from American English. So in British English and American English, some difference in grammar. The present perfect is used for an action in the past with the result now. Where do you use present perfect, sir? What do you mean by present perfect? I have gone. I have completed my degree. So present perfect is have plus past participle, eat, ate, eaten. You are taking the eaten. Play, played, played. You are taking the played. I have played. I have completed my degree. So I have completed my degree 2 years back. With that degree, I want a job. I have finished my nursing course. I have finished my MCA. It means what? I want a job now. I have seen Taj Mahal. So you want to say that in present, you know a lot of information about Taj Mahal. So you are using present perfect. So here in American English also the same, but mostly they use present perfect or past simple can be used. They just say I finished my degree, but in British English they say I have finished my degree. I've eaten, I've taken my breakfast, I ate my breakfast. In ordinary past they say, here they use present perfect. See, I have lost my keys. Apostrophe VE means HA is removed, right? Apostrophe, it removes the letters. I have lost my keys. Have you seen it? Have you seen it? Here, how do they say I have lost my keys? Have you seen it? They use present perfect. Also, they use past tense. I lost my keys. Did you see it? They either say have you seen it or did you see it. They use present perfect and also ordinary past. Here they don't use the ordinary past. Silly isn't here. She is gone out. She has gone out. Apostrophe S means has. She has gone out. See, gone past participle. Here they use either present perfect or past tense. Sally isn't here. She has gone out. Either they use this or they say Sally isn't here. She went out. A went is used or gone, has gone is used. Either they use present perfect or they use ordinary past. In British English, they always use present perfect. What is present perfect? I have gone, she has come,
That's what the present perfect is all about. The present perfect is used with just, already, and yet. So present perfect is always used in British English with what? Just. I've just come here. I've just taken my breakfast. He has just gone out. I have already seen the movie. Yet I have not seen the movie. Yet is used with the negative. It is used with questions. See, I'm not hungry. I'm not hungry. I have just had lunch. I have just had lunch. Right? What time is he leaving? He has already left. So already, just. So for present perfect, you are using already and just. I'm not hungry. But present perfect or past simple answer, see, I'm not hungry. I have just had lunch. Either you use I have just had lunch like British English, or you say I just have lunch. What do you say? I just have lunch. You don't say had, just had. I have, you're not using. What time is he leaving? Either he says he has already left in present perfect, or he says he already left. Left is used only with the past tense here. Left, just, and s is used with present perfect. Have you finished your work? Yet. For questions you are using it. See, have you finished? Have finished is the present perfect. Here either you use in present perfect or in simple past. Have you finished your work yet, or did you finish your work yet? Did you finish is the ordinary past. Have you finished is the present perfect. So in American English you use either present perfect or ordinary past. And coming here, the present perfect is used with ever and never. Ever means what? Always. Never means what? Always not. Ever means always is. Never means always not. Never. Ever. Ever and never for a period that continues until now. Until now. Never I have eaten non-vegetarian means what? Till now, no, not vegetarian. I have never drunk alcohol means what? Still now I have not tasted. I have never driven a car. No. So ever and never means that till now, yes or no. Have you ever ridden a horse means what? Have you ever ridden a horse? What do you mean by ridden? Ride, rode, ridden. This is present perfect. Have you ever ridden a horse? So ever is used with present perfect. Here you can use have you ever ridden a horse in American English, or you can say did you ever ride a horse, ordinary past tense. Either you use ordinary past or you are using present perfect in American English, but in British English you must use have you ridden a horse. Then coming here, I don't know who she is. I don't know who she is. I have apostrophe ve means I have never seen her before. I have not at all seen her before. So in British English you are using present perfect. In American English you are using present perfect or past tense. I don't know who she is. I've never seen her before. You can use it like this, or I never saw her before. Ordinary past tense, saw. But in British English you have to use present perfect. In American English you are using both present perfect and ordinary past. I have a bath, have a shower. In British English you say have a bath, have a shower. Have a shower means what? Head bath. Have a bath, have a shower. In British English, in American English they say take a bath, take a shower. British English, have a bath, have a shower, take a bath, take a shower. In American English, will or shall can used with I and be. In British English you are using shall with I and be. Right? See, I will, I shall be late, or I shall be late, or I will be late this evening. The question shall I and shall be are used to ask for advice. Shall I come? Shall we go? Asking for advice, you are using shall as question. Which way shall we go? So shall and will are used with I and we in British English, but in American English shall is not at all used, unusual. I will be late this evening.
but in British English, I shall be late this evening. Should I and should we are used to ask for advice. For advice, they are asking, should I come? But in British English, they are asking, shall we go? Should we go? Shall we go in British English? In American English, should we go? Shall I use the pen? In British English, should I use your pen? It is in American English. So hope you are able to understand all these difference. So in British English, present perfect is used, but in American English, present perfect or past tense is used. In British English and in American English, British English you use, what is that? Have a bath, have a shower. In American English, they say take a bath, take a shower. In British English, for I and we, you are using shall, but American English, for I, we, for everything, you are using will. In British English, for advices, getting advices, you are using shall, but in American English, everything they are using should we, should I, should they, for advice, right, sir, or for permission. Hope you are able to understand. I request one by one to come forward and tell what they are able to understand. Let us start with this gentleman. Yes, why don't you come forward, sir? And let us start with you one by one. Be ready. Good evening, friends. Today class is American English. The difference between British English and American English is grammar. In the sentence we use the grammar, but the same meaning. For example, British English they use present perfect. American English present perfect and past simple. So present perfect means as I have plus past participle. In the for example, present perfect use action in the past with result on. While I am talking to my friend, it is we are talking about the past. The action is already over, but we talking in the present. Past instance, the action is already over. For example, I lost my key. Have you seen it? We cannot say had you seen it. It becomes question tag. I have. So the question tag will be have you seen it? For American English, we can say for present tense have you seen it, or past tense means did you see it? Look at the camera. And second topic is in the present perfect used just at already. For example, I already know this answer. I already watched this film. If you had the lunch, just know I had the lunch. That's all. And the third topic is ever and never. Ever means always is do. Never means it's never do. I never study. I ever watch TV. So the example, and the second is will or shall. With the use of I and we, and shall is unusual. Thank you. Yes, you young girl, please come. Next, you be ready. Good evening, friends. Today I am learned about British and American English. British English. I have lost my key. My key. Have you seen it? This American English is either two. We will be used. I have lost my key. Have you seen it? Another one is I lost my key. Did you see it? Used. Another one's British used present perfect, used, and Americans use present perfect and ordinary past use. Is it? And actions, British actions is shall, and American is used to should. Thanks. Yes.
Introduce yourself, your name, your class, and start. Good evening, friends. I'm Madhura. I'm ninth standard. Today we learned about difference between British and American English. British English we will use only present perfect. In American English we'll use present perfect or past simple. Example: I have lost my key. Have you seen it? Have lost my key. Have you seen it? Or have lost my key. Did you see it? Thank you. That's all. Yes, you. Oh, come. Oh. Come. Don't feel it. Good. Today we learned American English. The differences between American and British and American English. British English, the present perfect is used for an action. American English, present perfect and simple Past. Past simple is used. I have lost my key. Have you seen it? That is British English. That is British English. English. American English. American English. I have lost my key. Have you seen it? Also, I lost my key. Did you see it? Ordinary past. Ordinary past. Good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே வீடியோ நம்பர் 267, பேஜ் நம்பர் 282. ஆங்கிலம். இந்த ஆங்கிலத்தை உற்பத்தி செய்த நாடு எது? தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடு இங்கிலாந்து. இங்கிலாந்திலிருந்து வந்த ஆங்கில மொழியை நேஷ்னல் லாங்குவேஜா, ஒஃபீஷியல் லாங்குவேஜா வைத்திருக்கக்கூடிய நாடுகள் அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, அயர்லாந்து, நியூசிலாந்து போன்ற ஏகப்பட்ட நாடுகளிலே ஒஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் மதர் டங்காக வைத்திருக்கிறார்கள். ஸோ அதிகமாக 33 கோடி பேர் பேசக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் உள்ள நாடு அமெரிக்கா. பிரிட்டிஷ், உலகத்திலேயே அதிகமாக பேசக்கூடிய ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய நாடு அமெரிக்கா. பிரிட்டிஷ் ஒரு சிறு நாடு. எங்கும் நியர்லி 8 கோடியிலிருந்து 8 கோடி ஜனங்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறார்கள். இங்கே பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷுக்கும் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷுக்கும் என்ன வேறுபாடு என்று பார்க்கிற பொழுது, இங்கே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? ப்ரெசன்ட்னா நிகழ்காலம், பர்ஃபெக்ட் என்றால் தெளிவாக. இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது சாப்பிட்டு இருக்கேன், வந்திருக்கிறேன், போயிருக்கிறேன், ஒரு காரியம் பர்ஃபெக்டாக முடிந்ததை ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்கிறோம். இது இறந்த காலத்தில் முடிந்து போன விஷயத்தை அதனுடைய விளைவுகள் நிகழ்காலத்தில் வருகிற பொழுது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்கிறோம். இந்த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க, ஆர்டினரி பாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் மட்டுமே சொல்லுவார்கள். இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு என்ன வேணும்? ஐனா ஹேவ் வரணும், ஹீனா ஹேஸ் வரணும், ப்ளஸ் பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் ஈட், ஏட், ஈட்டன், அந்த ஈட்டன் வர வேண்டும். ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை கீஸ், என்னுடைய சாவியை தொலைத்திருக்கிறேன். ஐ ஹேவ் லாஸ்ட் மை கீஸ். ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை கீஸ் என்றால் என்ன? சாவியை தொலைத்திருக்கிறேன் என்றால் என்ன? இப்பொழுது சாவி இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறேன். ஸோ இறந்து போனது நிகழ்காலத்தில் வருகிறது. ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை கீஸ். ஹேவ் யூ சீன் இட், நீ பார்த்திருக்கிறாயா? ஹேவ் யூ சீன் இட், நீ அந்த சாவியை பார்த்திருக்கிறாயா என்று கேட்கிற பொழுது இங்கே இப்படின்னு சொல்லலாம். சாலி isn't here, she has gone out. சாலி வீட்டில் எல்லாம் வெளியே போயிருக்கிறாள் என்றால் வெளியே போயிட்டா என்று சொல்கிறோம். இங்கே பாருங்க, ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை கீஸ், ஹேவ் யூ சீன் இட், அதே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ லாஸ்ட் மை கீஸ், நான் சாவியை தொலைத்து விட்டேன். டிட் யூ see it, டிட் யூ see it, ஐ லாஸ்ட். ரெண்டும் ஆர்டினரி பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் சொல்லலாம். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டும் சொல்லலாம், ஆர்டினரி பாஸ்ட்லையும் சொல்லலாம். சாலி isn't here, சாலி இங்கே இல்லை. she has gone out, has gone out, apostrophe esனா ஹெச்ஏ மறைந்திருக்கிறது. she has gone out என்றும் சொல்லலாம், she went outம் என்றும் சொல்லலாம். ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இஸ் யூஸ்ட் வித் ஜஸ்ட்னா என்ன? இப்போ தான். ஆல்ரெடினா ஏற்கனவே, எட்டுனா இன்னும், ஜஸ்ட்னா என்ன? இப்போ தான் நான் சாப்பிட்டுருக்கேன். எப்படி சொல்லுவேன்? ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் taken my breakfast, I've just had my breakfast, I've just இப்போ தான் நான் என்ன சொல்லுவேன்? குளிச்சிருக்கேன். I have just taken bath. So I am not hungry
எனக்கு பசி இல்லை. ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஹேட் லஞ்ச், இப்போ தான் சாப்பாடு சாப்பிட்டுருக்கேன். ஜஸ்ட் என்றால் இப்பொழுது தான் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். ஆக ஜஸ்ட்டு ஆல்ரெடி 8, ஆல்ரெடினா ஏற்கனவே 8னா இன்னும், இவைகளெல்லாம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டுடன் வருகிறது. வாட் டைம் இஸ் ஹி லீவிங், எத்தனை மணிக்கு அவன் புறப்படுகிறான். எஸ் ஆல்ரெடி லெஃப்ட், ஏற்கனவே புறப்பட்டு விட்டான். 8 ஆல்ரெடி. பாருங்க அடுத்தது, சாரி எஸ் ஆல்ரெடி லெஃப்ட், 8 இல்லை லெஃப்ட் லீவ் லெஃப்ட் கூட ஹேஸ் வருகிறது ஆல்ரெடி. இது இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ரெண்டும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டும் யூஸ் பண்ணுறோம், ஆர்டினரி பாஸ்ட் டென்ஸும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ எம் நாட் ஹங்க்ரி, எனக்கு பசி இல்லை. ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஹேட் லஞ்ச், இப்பொழுது தான் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்லையும் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் லஞ்ச், இப்பொழுது தான் லஞ்ச் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். ஐ ஜஸ்ட் ஹேட் லஞ்ச்னு சொல்லலாம், ஹேட் HAD. ஸோ வாட் டைம் இஸ் ஹி லீவிங், எத்தனை மணிக்கு அவர் புறப்படுகிறார். எஸ் ஆல்ரெடி லெஃப்ட்டும் சொல்லலாம், ஆல்ரெடி லெஃப்ட் என்று சாதாரண சென்டென்ஸ்லையும் சொல்லலாம் இந்த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில். அதே போன்று பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேவ் யூ ஃபினிஷ்ட் யுவர் ஒர்க் எட், இன்னும் உன்னை வேலையை முடித்திருக்கவில்லையா. 8 எப்பவும் கேள்விக்கு நெகட்டிவுக்கு தான் வருகிறது. ஹேவ் யூ ஃபினிஷ்ட் யுவர் ஒர்க் எட் அல்லது டிட் யூ ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் எட், டிட் யூ ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் எட். இந்த ஆர்டினரியிலையும் கேட்கலாம், ஹேவ் யூ ஃபினிஷ்ட் என்றும் கேட்கலாம் இந்த அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில். present perfect is used with ever never. Ever never என்றால் என்ன, present perfect என்றால் என்ன, has played, have gone. இது கூட ever எப்பொழுதும், never எப்பொழுதும் இல்லை, இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணுறோம். for a period that continues until now, இப்பொழுது வரைக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது till now, அங்கே எவரும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய், நெவரும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். have you ever ridden a horse, ride, rode, ridden என்றால் என்ன, ஓட்டி இருப்பது, ridden, ride, rode, ridden. have you ever ridden a horse, இது வரைக்கும் குதிரையை ஓட்டி இருக்கிறாயா, எவர்னு என்ன, இது வரைக்கும் till now. have you ever ridden a horse இப்படியும் சொல்லலாம். did you ever ride a horse என்றும் சொல்லலாம். ஆர்டினரி பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் சொல்லலாம். I don't know who she is, எனக்கு அவளை யாரென்றே தெரியவில்லை. I have, HAV, இந்த அப்போஸ்ட்ரோஃபி போட்டால் HA மறைந்து விடுகிறது. have never seen her before, அவளை நான் பார்த்திருந்ததே இல்லை. I don't know who she is, I have never seen her before இப்படியும் சொல்லலாம். I never saw her before என்று ஆர்டினரி பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் சொல்லலாம். have a bath என்று இந்த பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம். have a shower என்றும் சொல்கிறோம். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் take a bath என்று சொல்கிறோம், take a shower என்று சொல்கிறோம். ஷவர் என்றால் தலை குளியல். will or shall can used with I and we. பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ஐ, நான், we, நாம், இது ரெண்டுக்கும் ஷால் மஸ்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் இங்கே பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ஷால் இஸ் அன்யூஷுவல், ஷாலே போட மாட்டார்கள். இங்கே பாருங்கள், ஐ வில் பி லேட் திஸ் ஈவினிங், ஐ ஷால் பி லேட் ஈவினிங் ரெண்டு எக்ஸெப்ட் பண்ணப்படுகிறது. கொஸ்டின்ஸ் வருகிற பொழுது ஷால் ஐ அண்ட் ஷால் பி, ஷால் ஐ அண்ட் ஷால் பி கேள்வியாக கேட்கிற பொழுது ஒருவரிடம் நீங்கள் அட்வைஸ் கேட்கிறீர்கள். ஷால் ஐ கம் லேட் டுமாரோ, ஷால் வி பிரிங் த புக்ஸ் டுமாரோ, அப்படி அனுமதி கோருகிறீர்கள். இங்கே பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ஐ வில் பி லேட் திஸ் ஈவினிங் தான், ஐ ஷால் பயன்படுத்துவதில்லை. இந்த அட்வைஸுக்கு should we, should I write the exams, should we write the assignments என்று அட்வைஸ் கேட்கிற பொழுது should என்று சொல்கிறாய். ஆனால் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ஷாலு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்தியன் இங்கிலீஷ் நம்ம எதை ஃபாலோ பண்ணுறோம், பிரிட்டிஷா அமெரிக்காவா சொல்லுங்க? பிரிட்டிஷ். ஏன்னா இந்தியா தான் நம்மளை, பிரிட்டிஷர்ஸ் தான் 250 years நம்மளையே சிறை வைத்தது, நம்மளை அடிமையாக்கியது. பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஆனால் பிஸ்னஸுக்கு யார் கூட அதிகமாக பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். பிஸ்னஸ் அவன் கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் தான் இங்கே இருக்கிறது, இங்கே இருக்கிற கம்பெனிஸ் தான் அமெரிக்காவில் இருக்கிறது. ஸோ நம்ம பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷும் ஃபாலோ பண்ணுறோம், அமெரிக்கன் இங்கிலீஷும் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ ரெண்டையும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில். தேங்க்யூ வெரி மச்.